Добрий вечір, шановні друзі, добрий вечір, шановні колеги. Я рад вас вітати. У нас сьогодні третій науково-практичний семінар з берегознавства для аспірантів та магістрантів спеціальності географії та науки про землю. Хочу сказати, що відповідний семінар проводиться за підтримки Natural Research Центру Республіка Литва, Херсонського державного університету Україна і Національного природного парку Білобережжя Святослава також України. У нас сьогодні третій семінар, він буде дуже незвичний, у нас дуже цікава особистість в гостях. Але на початку ми з вами розглянемо план, за яким ми будемо працювати, щоб ви зрозуміли, що до чого. І так, у нас, як зазвичай, зворотній зв'язок або фідбек від аспірантів, від здобувачів стосовно попередньої інформації, ну це приблизно 5 хвилин. Потім доповідь нашого шановного професора, пана Донатаса. Ну, а після цього у нас напевно, будуть запитання, обговорення, думки, і після цього у нас сталася в області певна специфічна подія, яка пов'язана з коливанням рівня моря, тому ми також її в кінці обговоримо. От, в принципі, у нас такий порядок денний. Значить, починаємо. Наш сьогоднішній гость – це мій друг. Це людина, яка дуже поважає Україну, і я це зрозумів з першого дня мого перебування в Литві. Для мене особисто це людина, яка є патріотом України. Це Донатас Пупієніс. Як ви бачите, Донатас, він професійний географ, він навчався у Вільнюському університеті, отримав ступінь магістра географії. І все своє життя він присвятив географії та геології. Тобто він навчався на географічному факультеті, але волею судьби він працював в геологічній службі. Зараз він є провідним науковим співробітником Natural Research Center та професором Вільнюського університету. Для мене Донатас – це людина-приклад, тому що це людина, яка вільно володіє 4 мовами. Я безпосередньо з ним був на конференції у Польщі, де він робив доповідь на польській мові. Я, чесно кажучи, абсолютно істинно кажу про те, що я хотів би також, Донатас, як ви, володіти мовами і також спілкуватися, знати такі знання. Я сподіваюся, що в майбутньому у мене це вийде. Донатас є визнаним науковцем. Він має, як ви бачите, достатньо серйозні індекси, які в сучасній науці дуже важливі. І він є людиною, яка постійно здійснює наукові дослідження в межах Балтійського узбережжя, в межах узбережжя інших морів. Ну, я думаю, що сьогодні він нам розповість про свої дослідження більш детально. Ну, як ви бачите, трошечки я нервуюся, тому почав з вітання нашого шановного гостя і забув трошечки про фідбек. Донатас, извини, пожалуйста, я повертаюся. Шановні колеги, шановні друзі, у нас був попередній у нас був семінар, на якому ми обговорювали, як писати статті, як їх подавати і так далі. В зв'язку з тим, що ми працюємо виключно для вас, для вашого розвитку, щоб ви були кращими, нам дуже необхідно мати зворотній зв'язок з вами. Тому я вибачаюсь, що так трошечки я переплутав, позамовив, але зараз фідбек. Будь ласка, 3-5 хвилин, у кого є бажання сказати, поділитися враженням від того, що він почув на минулому семінарі, що для нього було нове, що для нього було цікаве. Будь ласка, хто бажає? Я бачу, Андрій Чернявський, будь ласка. Доброго вечора всім. Стосовно минулого семінару, це було дуже класно, і в мене, може, є навіть пропозиція, щоб вивести його, повторити ще раз, бо під час цього семінару, зокрема, розглядалися пошукові моменти, і як знайти статтю, журнал, куди можна подати свою публікацію, журнал, верніше, не тільки на території України, а ще й в міжнародні фахові видання, і це просто надзвичайно для нас необхідно, якщо ми хочемо виходити на міжнародний рівень і заявляти про себе на міжнародному рівні. Тому великий респект Роману Сергійовичу, який тоді був доповідачем. Я сподіваюся, що йому буде ще можливість ще раз повторити, можливо, цю доповідь, можливо, навіть декілька разів, бо про це треба говорити. Мало хто, мабуть, знає про ці ресурси.
І це треба використовувати і привчати студентів до того, щоб вони користувалися і цим інструментом також, бо це класний і зручний інструмент. Дякую. Дякую, Андрій. Шановні здобувачі, шановні друзі, Андрій Новіков, будь ласка. Добрий вечір. Мені також дуже сподобалось. По-перше, ще хочу вам, Олексій Віталійович, подякувати за організацію. Мені всі семінари подобаються. Конкретно попередній сподобався тим, що Андрій сказав, а ще також мені він був корисним, тим, що я як магістрант освітньо-наукової програми, я буду писати наукові статті і наукову роботу, і мені якраз дуже була корисна інформація. А також була дуже ваша доповідь цікава, і дуже було цікаво подивитись, які методи використовуються в наш час, зараз в час війни, в такі дистанційні методи. Так, в мене все. Дякую. Дякую, Андрій. Пані Олександро. Я хотів, Тарас, теж подякувати за дуже гарний той семінар, що був. І дуже сподобалась мені тема. І на рахунок вашої статті в мене було таке питання, просто не було вже, можливо, часу. Наскільки прорив впливає на екосистему от, затоки? Чи воно краще, чи гірше, чи щось воно змінює на дні або з іншої сторони берегів? Чи це якось досліджувалось? Цікаво просто було. Ну, Тарас, дякую вам за запитання. Це дуже важлива річ і, чесно кажучи, саме вплив прорв на екосистеми забар'єрних водойм – це окрема тема, тому я думаю, що в майбутньому, в наступних семінарах ми обов'язково розкажемо про зв'язок між бар'єрами, проривами та екосистемами забар'єрних. Тому трошечки ви забігаєте вперед, про це ми будемо говорити. Дякую вам за такі слова. Будь ласка, пані Олександре, і напевно на цьому ми будемо завершувати, переходити далі. Особисто для мене це минулий семінар, він був дуже практичним та корисним у тому факті, що ви розповіли, так сказати, про структуру створення научних статей, також вказали, на яких сайтах потрібно шукати, як ресурс, як правильно формувати. Ну, це дійсно для мене, як для бакалавра, було дуже цінним та цікавим, особливо для, якщо в майбутньому я буду пов'язувати свої научні статті, створювати і так далі. І тому я вважаю, що таку форму семінару варто проводити почастіше. Це дуже корисно. Я дуже дякую вам, друзі, за зворотній такий зв'язок, тому що ви розумієте, що ми працюємо для вас. Тут міжнародна команда. До речі, я зараз бачу тут дійсно міжнародна команда, яка представляє і Сполучені Штати, і Литву, і Україну. І ми, в принципі, працюємо і будемо працювати для вас і для розвитку берегознавства як такового, і для розвитку безпосередньо і України, і інших країн, які мають дослідників саме з берегознавства. Тому разом ми зможемо більше. Ну, вибачте, будь ласка, хвилююся. Ну, а зараз я хочу продовжити. Я вже представив нашого гостя, мого друга, людину з великим досвідом польових досліджень. До речі, зверніть, будь ласка, увагу, Донатас, возможно, я ошибаюсь, я лично от себя вот показал то, что я знаю про вас. Возможно, я далеко не знаю не все. Я считаю, что вот как бы вот специалист по Балтийским берегам, по барьерам берегам представляет нам сегодня доклад. И Лабас Вакарас, Донатас, я вам предоставляю слово, и я предоставляю вам возможность выступить на экран. Пожалуйста. Okay, good evening for all. I will talk today in English. Of course, I know in Russian languages, and I think you can ask me if you have questions in Russian, and I try to answer in Russian, but I would like to make my presentation in English because it is for me quite easier. So as Alexei told, my name is Donatas Pupienius. I am a researcher from Nature Research Center. I am a lecturer at Vilnius University,
And today I would like to talk about results of our national team, about our research based on magnetic accessibility. And I would like to introduce you to the topic magnetic fingerprinting of hydrodynamic variation and sediment transport, examples from southeastern Baltic Sea coast. So if we look at the slide, I would like to say that, for example, John Deering, the researcher, states that everything around us is magnetic, as we may describe objects and materials by the size, color, or chemical composition, so we may also describe them by the magnetic properties. And magnetic accessibility measures the magneticity of a material. In the natural environment, the magneticity tells us about the minerals that are found in sediments. And the measurements of magneticity may enable us to classify different types of materials and identify the processes of their formation or transport. And if you look on the slide, we can see that, for example, on the Baltic Sea coast, we can found the sediments. They are composed from quartz, but of course, it is possible to find small portions of heavy minerals. And for example, if we look in the beach sediments, we could classify it in 3 groups, such as ferromagnetics, which is to which belongs magnetite, ferrum-bearing minerals, paramagnetic, which belongs biotite, pyrite, and diamagnetic, like quartz or calcium carbonates. But of course, on Lithuanian coast, we don't find any calcium carbonates, so we concentrate on quartz and heavy mineral. So if we talk about minerals, we should remember that heavy and light minerals have different hydraulic properties, which depend on particle size, density, and shape. And for example, if you look on the slides, we can imagine that density differences that determine which particles will settle faster or will be included earlier in sediment transport. For example, here we see that quartz is more mobile than magnetite or garnet. And if we look, we should remember that, of course, that very important rules, but of course we should remember that a form or size also it's important. Today I would like to present our results, and I would like to talk about hydrodynamic variations, a little bit about sediment provenance and sediment transport, which we can interpret using heavy mineral concentration. And for the first, we will talk about our study site, about southeastern Baltic Sea coasts, and then I would like to present methods and the data, and then we go to the results. I will present how we interpret the magnetic accessibility data, how we get the results about the longshore sediment transport or rhythmic patterns or storm surges deposits. And on the I will present the newest research about mineral composition. So we can start now to talk about study site. And I would like to say that the hydrological regime of the Baltic Sea is characterized by low microtidal
So we can say that Baltic Sea is non-tidal sea. And if we look here, the wind and wave regime is dominant. So if you look, the annual of wind reaches 4.7 meters per second, and the prevailing winds dominate from westerly directions. So the wave regime is quite low or not so high. We can see that the mean wave height reaches only about between 60 and 70 centimeters. So it's quite not so high energy dominate in the Baltic Sea. And of course, if we look on the Baltic Sea coast, we can see that our beaches are composed from quartz feldspathic sand. And of course, in these sediments, we can find heavy minerals. And the seabed is composed from different material. We can find here the sand, mud, or boulders. And what is interesting that in the southeastern part of Baltic Sea, we have a longshore sediment transport which started on the Sambian Peninsula and finished in Kolka Cape. If we look on the methods what we use, so we I can say that we collected the MS data in the field. Also, we repeated the measurements in laboratory, and for the field and laboratory research, we use a Bartington MS scanner. It is a field scanning sensor which measure low field magnetic susceptibility. And we always, when we work on the coast, we did the measurements at 3 points: in the middle of the beach, at the forwarding toe, and on the Stoss slope. And if we look on the left side, you can see our study area. So we have collected the data from the state, from the city Zelenogradsk till the Kolkas Cape. And if we look on this data, I can say that we collect this data in different periods. For example, on the coast, we can collect the data in 3 or 4 days. For example, in Wall Curonian Spit, it take about 5 or 6 days. And when we collected the data from the Kolka Cape to the border of Lithuania, it took for us about 3 weeks. So about the methods which we use, I told that we collected the data with Bartington MS scanner, but also we analyzed the sand samples because we would like to know what the mineral composition is of these sediments. And of course, we used different statistical methods to obtain results which could be necessary for interpretation of hydrodynamics conditions. So if you look, we use traditional methods like a linear regression trends, Mann-Kendall statistical test to test and if the trends is statistically significant or not. Maybe of not traditional method is sequential method, which detecting regime shifts in the data series. And of course, using this method, we can analyze
alongshore sediment transport, and we can identify the direction of alongshore sediment transport. And for spatial patterns, we use wavelength and lump spectral analysis. And for mineral composition analysis, we use hierarchical cluster analysis and correspondence analysis. So if we look on the data, I would like to try from the first data, which was collected in 2014 year, and this data was collected on whole Curonian spit. And if you look, we have 98 points along the whole Curonian spit, and the measurement was did every 1 kilometer. And if you look on the previous or on the data, we can see that we have quite different values of magnetic subsibility. So in the northern part, which belong to, in the southern part, which belong for Russian, we have more higher values than in southern part, in northern part, which belong to Lithuania. So if we look on this data, we see that we use a linear regression trend to obtain or to interpret alongshore sediment transport, and we can say that based on statistical method, we can say that the sediments goes from southern part to the northern part. And if we look more detail on this data, we can see that the greater values belongs to erosion sites, and lower values of magnetic susceptibility belongs to accumulation sites. And of course, if we look on this data, we can see that it's not we can imagine that magnetic susceptibility don't show all information what we have in sediments. So we use a difference data. For example, we use grain size grain size analysis for, so it's traditional parameters like sorting, kurtosis, and etc. And if we look on this picture, we can see the grain size of sediments on the beach, and we can see that coarser sand belongs to northern part, to southern part of Curonian spit, and finer sand it's predominate in northern part of Curonian spit. Also, we have magnetic susceptibility data, and we see that greater values belongs to northern part, and lower values belongs to Lithuanian part. To analyze alongshore transport, we use such indicator like a glauconite sand, and we see that we know that glauconite sand coming from Sambian Peninsula, and we can see that this glauconite coated sand accumulated in our part. Of course, we didn't have any data about southern part, so it's difficult to interpret what thickness of glauconite layers is in southern part. And if we look on one parameter on kurtosis trends, we can see that we have variation of several littoral cells. For example, higher values, smaller values, higher, smaller, and so. And for we can say that combination of different methods
help to understand that this alongshore sediment transport, which goes on the southeastern Baltic Sea coast, is non-uniform. So if you look on the kurtosis trends, which reflect the wave energy, we see that we have several cells. So we use the spectral analysis of wavelength and lump methods to test the hypothesis about littoral cells, and the magnetic susceptibility data shows that we have quite different littoral cells, which scale varies from 2,1 kilometer to 12.1 kilometer. And of course, what is interesting that one littoral cells you can find on the beach, the another you can find on the forest dune. And if you look on this part of wavelet scalograms, you can see that in erosion part, these wavelets are not so visible as in Lithuanian part, and I think it's belong from the processes, because in Russian part dominated in erosion processes, and in Lithuanian part dominated accumulation processes. So if we look more detail on the data, we have collected magnetic susceptibility data every year, and we try to understand the temporal and spatial dynamics of littoral cells. So we get the new data for Lithuanian part, and we can see that when we collect the data every half kilometer, we can find smaller littoral cells, which varies from 1 kilometer to 7 kilometer. But of course, we lost this hugest or mesoscales cells, which was 12 kilometers of length. And what is interesting when we look on the wavelet scalograms, we have very visible these cycles, which is founded on the beach, and we try to understand how this rhythmic patterns changes on the coast, and we compare this data with wind speed and found that this rhythmic patterns belong from the wind speed. But what is interesting that if we make a correlation between the MS data and wind speed, we found that a good correlation, not good, but good correlation is between maximum length and 6 months of period. But for example, minimum scale belongs to 1 month. If we would like to say in either that we can maybe explain that maximal length they stay longer time, and smaller scale rhythmic patterns they are destroyed very quick when the dynamic condition changes. They are destroyed. So if we look now on
On another data, which was collected in Latvia and Lithuania, we can see that the lower values of MS belongs to accumulation parts where fine-grained sand dominate, and you can see that where we have small MS, low MS values. On this sides we have quite wide beaches and fine-grained sand. And opposite, for example, the greatest MS values we can find close to moraine cliffs or to sandy cliffs, and you can see this heavy mineral deposits on the beach. And of course, this greater MS values belongs to erosion sites. If we compare this data with marine placed deposits, we can see that the MS peaks correlate very good with this marine placed deposits. And of course, if we compare this data with geomorphological data, for example, if we put the layer of cliffs and sandy of moraine cliffs and sandy cliffs, we found that this peaks belongs marine placed deposits and also to the places where moraine cliffs and sandy cliffs dominate. And I would like to show another method which we use to analyze longshore sediment transport. We use shift regime detection, and we can see that this data is splitted by several trends. And of course, we can see on, for example, the Latvian researcher Knaps calculated that a longshore sediment transport, which started on the Sambian Peninsula and finished in Kolka's Cape, they are how to say, like it's not this disrupt, but when we look on this picture, we can see that we have variation of MS data, and it shows that this longshore sediment transport is disrupted at the moment, because we have Klaipėda port, Liepaja port, of course we have, and Ventspils port. And this data show that we can see set also that we have quite different provenance of sediments. For example, one finished before Klaipėda, then we have Olando, Kepurė cliff, Karklės, Šaipiai cliffs, and they enriched this longshore sediment transport with new sediments. And the same situation we have at Liepaja port, and the same situation we have at Ventspils port. And we can see that the changes of coastline exposition also influence the longshore sediment transport. What is interesting that in earlier slides I showed that we have glauconite coated sand, and for example, if we try to understand what is happened, why we sometimes get greater values when we measure in 1 year and then in the next year. So sometimes after the storms, which in Baltic Sea are quite rare, they repeated every
5 or 7 years, but in the last maybe 5 or 4 years, we have quite when the sediments are outwashed, sometimes we have an outcrops of glauconite layers, and this sand enriched with glauconite sometimes Sorry, something wrong with the sound. Sorry. don't hear me. No, I can't hear you, for example. Something wrong with your sound. With your microphone. Okay. It's Sergey, yeah. No, it is from Donatas is some bugs with microphone. Yeah, microphone, something wrong. I don't know, maybe my children play Oh, it's okay. games, so they stop it on internet. Okay, we can return if you have questions, we can return to the slides and you can ask me about it. So as I told, the glauconite influence the MS values, and we can see that sometimes, for example, when we measure on the beach or on the foreign toe, these values are greater than in the middle beach or on stow slope, and we think that this impact of these sediments which are enriched in glauconite. Of course, if you look deeper in the beach sediments, you can see also that we have repeated layers, and you can find prints of extreme storms. So we can see on this slide that where we have an erosion, if we excavate the sediments, we can find layers which are enriched in heavy minerals. Of course, this spatial and temporal distribution of heavy mineral compositions in different sedimentary environments is a function of the initial heavy mineral content prior to high energy events and hydrometeorological and sedimentary conditions during the events responsible for removal of lighter minerals and heavy mineral concentration formation as a lag deposit. So we can see this rhythmic layers. And the last slides belongs to mineral composition. So we can see on the slide that we can measure magnetic susceptibility in the sediments, but we should also to know what composition of our sediments. So we should look inside to know the mineral composition, because sometimes it is quite difficult to interpret this data. And if you look, for example, on Curonian spits data, you can see that we have low magnetic susceptibility values. And if you compare with continental coast of Lithuania, you can see much greater these values. And of course, it's belong not only from geomorphology, because on Curonian spit we have only sandy deposits in Lithuanian on Lithuanian side, and if we look on the mainland coast, we can find moraine cliffs. And of course, I think because we didn't have an moraine cliffs on the Curonian spit, this sand is less enriched with garnet minerals and ilmenite minerals or titanite, and dominate amphibole class. And
if we look on this slide, you can see that analysis of heavy mineral on a ternary plot shows that the distribution of heavy minerals between fractions is mainly dependent on coastal processes. And when we analyze this data and make a cluster analysis, we can see that we have 3 clusters. One cluster is garnet minerals, the another cluster is epidot and amphibole minerals, and the third class is apatites. And if we compare this data, we can see that one group belongs more to erosion processes, and we can say that on the mainland coast dominate erosion processes, and for example on Curonian Spit dominated accumulation processes. But what is interesting that in such places where human impact dominates, such as port or port structures like jetties, we can find another cluster, because on one side the port jetties affect more erosion processes, on another side they affect accumulation processes. And if we would like to conclude or summarize this presentation, we can see that spatial trends in heavy mineral concentration in coastal sands, as determined by low field magnetic susceptibility measurements, demonstrate distinct alongshore sediment transport patterns along the southeast Baltic Sea coast. And of course, if we look on MS values, we can say that high MS values indicate erosional processes, and low values belongs to accretion or accumulation processes. And on the Curonian Spit, we can find different scales of rhythmic pattern, but on the whole Curonian Spit we can found 2 classes, for example, macro scale and mesoscale patterns. Of course, if you look more detail in this data, we can find and rhythmic patterns smaller than 2 kilometers, such like 1 kilometer, and I think it's belong how detailed you will do the measures in the field. And if we look on heavy mineral concentration magnitude, we can say that heavy minerals concentration dominate close to cliffs or sandy cliffs, and of course sometimes this magnetic susceptibility values grows due to glaucite sand, which are exposed by storms. And if we look on heavy mineral concentration, we can consider that it is a good indicator of alongshore sediment transport and of increased energy conditions. And what is interesting that we have 3 distinct clusters. If we compare heavy mineral, if you look on heavy mineral content, so these 3 clusters we can join with dominant coastal processes and anthropogenic impacts. So thank you. Sorry for my English, but I speak in Lithuanian very well, but in English not so well. Ačiū labai, Donatas. Thank you very much for your presentation. Друзья, спасибо Донатасу за доклад. Возможно, у вас есть вопросы. Как в самом начале докладчик сказал, что задавайте вопросы, возможно, на русском, на английском, как вам удобно. Пожалуйста, Сергей.
Good evening, Mr. Donatas. First of all, thank you for such informative lecture. It was great. Don't worry about your English. We are all no Englishmen, and that's why it is normal for all of us. In this context, I would like to ask you a question about your research. Has any scientist in the world concluded similar research? It is possible to apply is it possible to apply your methodology you have chosen to other seas? And why I ask it? Because we have some Black Sea, we have Baltic Sea, we have coastal zones of Bali, for example, and we want to research our coastal zone with your methodology. Let's take the Baltic Sea coast, the Black Sea coast, and Bali, for example. And why did you choose magnetic analysis? Only one question for finish. Why did you choose magnetic analysis? Thank you. Do you know, it's a good question, and maybe I forgot to say why we use this method, but in a few words I can say that this method is quite cheap and you can measure very quick, so you obtain this data very fast, and you can use, of course, this data measurements, these methods on all sites. You can because we have our colleague Ilya Buynevich, and he used this method on Atlantic coast. So Алла, будь ласка. but I can say that you can use this method, you cannot use this method in places where it's cold. For example, in the winter, to do it on the Baltic Sea coast in the winter, but due to frozen of sediments, you always get negative values because the water are diamagnetic. So you should remember it. That's why it was my question, how representative are methods for other seas? How will be representative these methods? I think it's belong from minerals which you have in your what we have. But I think Ilya can comment on your question because he knows better. Thank you. Ілля, ви прокоментуєте? Добре, так, мене чути зараз? Да, чути. Я буду українською, не англійською, тому що як це буде говорити американською, англійською, це буде дуже складно, мабуть. My English American, so it's very, very difficult to understand for you guys. So I'm going to do Ukrainian. So, yes, we've applied it along the Atlantic coast. I have a couple articles near, let's do Ukrainian. Декілька статей в мене є, в бюлетенях Одеського та Львівського університету, то, що ми вивчали узбережжя біля Одеси та Атлантичного океану, в Естонії з Донатасом, з Олексієм, багато в Литві. Донатас також взяв цю ініціативу і зробив дуже багато досліджень. Але найкращі берега, там, де є декілька відсотків важких мінералів, це найкраще, тому що шторми, вітри концентрують їх до 20-30% тощо. Але якщо є берега, там 90% тяжких мінералів, це не дуже добре, тому що вже немає куди концентрувати. А карбонатні берега, там Багамські острова, там немає жодного тяжкого мінералу. Тобто це не добре. Але як узбережжя Чорного моря, Флорида, Атлантичний океан, дуже багато міст є у світі, де є декілька процентів фонового концентрації цих важких мінералів. І тобто, якщо
вітер, чи паводки, чи шторми, чи цунамі, концентрують їх з 2-3% до 20-30, навіть 50%. Це найкраще. Для нас і Балтійський регіон, і Чорноморський – це дуже-дуже добре, тому що в нас є фон декілька відсотків цих тяжких мінералів. Але є ще багато у майбутньому, може, які студенти з вулканітом, з іншими мінералами, є багато берегів, де можна це вивчати, і воно змінюється рік від року, місяць від місяця, як Донатас показав, так що є багато потенціалу для майбутніх студентів, аспірантів вивчати ці дуже швидкий, але корисний метод. Дякую за увагу. Дякую, Дякую, Ілля. пане Ілля. Дякую. Прошу, пані Алла. Але там на черзі Андрій ще був. Okay, hello everyone, and it's a pleasure for me to be here. Thank you very much for such interesting report. It was really very informative and interesting for me, but it's not my cup of tea. Sorry, I'm not a specialist in shore investigations and so on. I'm just a bit far from it. But I have some questions. And first of all, at the beginning of your report, you said that all minerals have their magnetic capabilities. And you said about minerals on shores, along shores of Baltic Sea and so on. And what do you think about use your methods for investigation of soils? It is possible to use because you can find a lot of papers where researchers use for paleosoils researchers, and we did the same measurements in our dune, in green dunes. And for example, you can measure not only sand, but also and soils. So you can use this method. Okay, so we can also like assess the distribution of minerals along hills, for example. Yeah. Yes. Okay. Yes. Thank you so much. And another question, it's about like, you know, perhaps I was not so attentive, sorry, but you said about erosion and accumulation and indication of erosion and accumulation of minerals are due to their magnetic capabilities. Could you repeat, please? It's, I think it's slide number 5 or 4. It's about at the beginning. I don't remember, sorry. I You can said share. about Okay. indication of erosion and accumulation. We can maybe here. Yeah. So how did you do this, please? One more time, please. Okay, if you look on this picture, here, you can see that we have sand enriched with garnets. Yeah, because it's not yellow, but this place, because the lighter minerals are outwashed, the heavy minerals stay like a placers on the beach. So if you don't found a lot of light minerals, it's mean that they are like you have erosion processes here. Okay. The sand migrate from this place, but heavy minerals stay at this place because they are denser than sand. Okay, yeah. So if you look on this slide here, you can see that the quartz, they need less energy to go in motion than magnetite.
Okay. Okay, thank you so much. Thank you for answering my questions and thank you for your report. Thank you. Thank you for questions for you. Андрій, будь ласка. Hi, Donatas. Thank you for your performance. I like it a lot. And I have a few questions about statistics. Okay, it's not my course, but I try to answer. How do you choose statistics methods? Because I know there are plenty of these methods, and does it depend on data that you have, or maybe there are some specific methods that are used in coastal science or in geography? Maybe the answer I can answer so. When you participate on conference or read the papers, you found some methods and think it is possible to use for you or not. Yeah, and for example, all this method what we use, for example, some few of them are very popular. But for example, wavelength and long spectral analysis, this method is using for the data with time series. Yes, if you have, for example, wave data, yes, but it is you need that this data have equal space. If you don't have equal space, you cannot calculate you can do the spectral analysis. And for example, when we collect the data, we see that we collect our data every 1 or every half kilometer. Then we can use this methods. Yeah. For example, the sequential method for detecting regime shifts. This method is very popular in climate sciences, because if they would like to find this shifts in temperature or another parameters, so you can use this method. But I use the methods which sometimes you have not question but hypothesis. For example, like rhythmic patterns, and you think which method could explain or which method could help you to find these patterns. So you consultate with your colleagues or read the papers and try to find this method. Okay, thanks. I understand. Будь ласка, Андрій. Донатас, ви з нами на зв'язі? You have a problem, you don't hear me? Сейчас мы слышим вас. До этого не было звука. Я почув. Так, ви почули. Добре, дякую вам, Андрій, за запитання. Будь ласка, Андрій. And now I have a problem because I don't hear. Okay, sorry. Андрій, звук ви Thank you for the report. And if possible, I have a few questions. Do I understand correctly the magnetic analysis of the sand took place directly in the field? Yes? Sometimes we did it in the field, but sometimes we collect also sand samples and test our data in laboratory. So possible error to other magnetic radiation in the field? I think yes. And if only hydrodynamic influencing to spread on guanide?
Sorry, could you repeat the question? Is only hydrodynamic influencing the spread of granite? No. When today maybe I concentrate only on hydrodynamic because I present the data from. But for example, we also with Ilya work in dune, and then the dynamic agent belongs to the wind, so you can interpret aeolian processes. Okay, thank you. Шановні друзі, я думаю, напевно, ми не будемо вже мучити Донатаса. І так, шановний професор нам приділив більше, ніж годину. А Чолабей, дякуємо Донатасу. І, друзі, продовжимо працювати далі. Я прошу зараз, Донатас, ви можете вийти з демонстрації екрана, а я, да, дякую. So, okay, thank you for you all. Thank you for you. So Алексей, я уже тогда выключаюсь, да? Если вам не интересно то, что вы сейчас увидите, выключайтесь. Но я думаю, что вам будет интересно. Нет, я иду кушать. Приятного геро аппетита. Okay, see you the next time. Okay? Окей. І так, шановні друзі, в нас відбулася подія на минулому тижні. В нашій області проявилося два процеси, дуже цікаві гідродинамічні процеси з двома протилежними спрямуваннями. Один процес проявився в районі міста Генічеськ, а інший процес в районі міста Скадовськ. І якщо ви пам'ятаєте, то я вам обіцяв, що під час нашого семінару будуть виступати не лише видатні науковці, визнані науковці, а також і здобувачі і студенти. Я зараз хочу запросити до слова магістранта Херсонського державного університету Олексія Войцеховського. Олексій, ви на зв'язку? Я тут. Да, будь ласка. Декілька слів про ту ситуацію, яка була навколо Генічеська, і ваш погляд. Олексій сам з Генічеська, він живе, я не знаю, напевно, все життя, чесно кажучи, не знаю. Але майже все життя. І людина займається, бізнес мав на воді, пов'язаний з водою, і тому людина має дуже великий досвід спостереження. Будь ласка, прокоментуйте ту ситуацію, яка була. І скажіть, будь ласка, якщо вам потрібно, я буду переключати. Я, до речі, всі матеріали, які ви зараз побачите перед вашими очима, це безпосередньо Олексій надіслав. Тому, будь ласка, я у нього запитую. Вам зручніше буде, я буду переклацати, да? Змінювати. А можна я демонстрацію екрану включу? Я просто вживу, мабуть, буде краще, якщо я на картах просто буду показувати, в динаміці. Добре. Я тоді виходжу, ви, будь ласка. Так, чи видно? Да. Є. Добре. Значить, ситуація така. Між Генічеськом, по-перше, всі знають, мабуть, де Генічеська Рабатська коса знаходиться, Рабатська стрілка. Між Генічеськом і Рабатською косою є така діляночка. Ось вона. Її можна побачити, що це острів. Іноді навіть на деяких картах я бачив, що його то лі Лісій, як це буде, Лисичий острів, чи якось так його там хтось називав. Він відокремлений з одного боку протокою тонка, з іншого боку достатньо молодою протокою, яка називається Промоїна. По цій ділянці проходить відрізок дороги між Генічеськом і Генгоркою, найближчим населеним пунктом Рабатської стрілки, і відділяється двома мостами. Ми з Олексієм Віталійовичем помітили таку цікаву закономірність, що саме ось ця ділянка, вона майже вся повністю затоплюється декілька разів на рік, і провівши трошечки так статистичне дослідження, помітили, що це
ця подія, вона повторюється в один і той же час, майже кожного року. Це листопад-грудень, перший період зимовий, ну, зимовий, осінь-зима. І другий період – це квітень-травень. Все це проходить тоді, коли починає працювати східний вітер силою більше 10 метрів за секунду. І він продовжується більше, ніж одна доба. З 2010 по 2020 рік відстежили майже кожен рік, плюс-мінус 2 тижні, в один і той же період трапляється от таке дійство. Що в цей період стається? Сильний східний вітер ось через цю діляночку починає наганяти воду і затоплює не тільки ось цю трасу, яка проходить, а повністю ось майже всю цю ділянку. Іноді, коли це не дуже сильний вітер або це один день, перемивається виключно ось ця ділянка. Якщо вітер працює більше, ніж 2 дні, і він сильний, то затоплюється ще ось, до речі, каяк-клуб на море, ось позначка, вибачаюсь. Я вибачаюсь, мене чутно? Вас чутно, але ви все прибрали з екрану. Я все прибрав, у мене дзвінок пішов і все, не ту кнопочку натиснув, скинулося. Зараз видно, так? Так, так. Ось до цієї позначки на цьому тижні було затоплення, його ще там навіть не вся вода зійшла у Генічеську, то ось до цієї позначки майже була вода. Я передивлявся відео звідти, які скидували, і от до Чайка-1 база відпочинку, тобто ось вся оця ділянка була повністю затоплена. Причому рівень води доходить іноді до 1,5 метри. Зараз він був десь близько 50-70 сантиметрів в найглибших ділянках, але ось ця зона, вона є найнижчою, тому вона страждає більше всього. Чому це не відбувається в теплий період? Ніколи майже. От я скільки в Генічеську років прожив, літом такого не було жодного разу. Я думаю, що це пов'язано, скоріше за все, з термальними якимись бар'єрами, коли нагрівається ця ділянка і створюється бар'єр відповідно до вітру з моря при випаровуванні. Тому може Олексій Віталійович розкаже, які причини ще можуть бути такої періодичності. Да, я можу про це розповісти. Якщо у вас все, то, будь ласка, я можу далі продовжити. Якщо у вас є ще цікава інформація. Ось такий я ще побачив сьогодні, коли роздивлявся, такий цікавий факт, що якщо прокласти звідси, прямо від берега, суто східного направлення, як дме вітер от досюди, то ми бачимо, що тут розгон найбільший в Утлюбському лимані, де можна вітру розгулятися і нагнати цей нагон. І ще ось це найтонша ділянка, яка відділяє острів Бірючий, яка так само під час цього нагону вона перемивається. І вітер тоді вже може розганяти поток води навіть через цей перешийок і гнати його прямо сюди. Бо якщо цю точку змінювати вектор вітру, то ні при північно-східному, ні при південно-східному, коли вітер дує, то такого затоплення не відбувається. Виключно прямо східний. До речі, Олексій, і, шановні друзі, от Олексій показує трошечки північніше, ми бачимо розширення, от таке от. От трошечки північніше від 31-37 розширення. Оце місце реліктової прорви, яка була позначена на всіх абсолютно картах 19-го, початку 20-го сторіччя. Тобто тут була прорва, яка безпосередньо робила острів Бірючим островом, і тут було зв'язок між Азовським морем та безпосередньо Утлюбською лиманом. Це такий коментар невеличкий.
А я, до речі, сьогодні знайшов, поки там готувався і передивлявся інформацію, карту стару трьохверстову, де немає ще протоки Промоїна. Ну, Протока Тонка якщо є. можна, я прокоментую потім цю ситуацію. Тоді я все, дякую. Да, дякую, будь ласка, надайте мені доступ до екрану. Я, в принципі, друзі, постараюсь. Я дуже вдячний Олексію взагалі за його позицію, за його любов до навколишнього середовища. Ми знайомі достатньо давно, скажімо так, і я дуже вдячний за те, що Олексій займається тим, чим він займається. Шановні друзі, ну, географічне розташування Олексій розповів. Скажу так, що у словнику Всеволода Павловича Зінковича оця ділянка, яку ви бачите перед своїми очима, вона називається дельта протоки. Ну і тому ми, в принципі, в нашій публікації з моїми колегами Олексієм Миколаївичем і Наталією Олександрівною Раскос назвали цю частину генічна дельта протоки. Вона представляє себе дуже специфічне утворення, воно абсолютно низинне, як Олексій сказав, там, ну, знайти якісь природні поверхні, які мають вище там пів метра, неможливо. Да, там є певні антропогенні, але здебільшого абсолютно низинна територія. До речі, це от Олексій предоставив от свій погляд на ту ситуацію, яка була. Ми бачимо, що ця територія представляє собою акумулятивну формацію, яка складена з різних, здебільшого, мулистих фракцій, да, є піщані фракції. Ну, вона істотно відрізняється від структури арабатської стрілки. Ми пам'ятаємо, що арабатська стрілка, вона здебільшого складена з ракушки. Зрозуміло, що берег в районі Гінчиська, він складений континентальними відкладами, а оця частина, вона мулистими, піщаними, дуже дрібними фракціями і має дуже низинний характер. Ну, відстань, яка тут має перед дорогою, до речі, я тут розповідав, трошки помилився, тут бачимо відстань менше кілометра, але вона достатньо серйозна. І так, що ж ми перед своїми очима можемо бачити? До речі, це гирлова частина обох проток. Перед вашими очима це протока тонка, вона же генічна протока. Ми пам'ятаємо, з тюркського геніче – це тонка. Далі, от це перша протока. Друга протока – це протока Промоїн. Справа в тому, що ми проводили певні літературні дослідження і намагалися визначити все ж таки вік другої Промоїни, другої протоки. Хочу сказати, що на певних картах вона з'являється ще у 19 сторіччі. Має справу ця протока, дальня. А от ця протока, яка називається генічна, тонка, вона, в принципі, стабільна. Але от в 21-му році, да, Олексій, коли ми, скажімо так, почали спілкуватися, є проблема. Ця протока, вона починає замулюватись, починає зменшуватися її глибина. До речі, щоб ви побачили, оця частина, оце називається підхідний канал. Тобто це порт Генічіс. Так от, до існування, до проявлення другої протоки, яка має назву Промоїна, а це приблизно сталося в період з 69 по 72 рік, проблем з функціонуванням протоки тонкої взагалі не було. Після появи іншої протоки почалися процеси перебудови. До речі, це класичний варіант, от той варіант, який є, наприклад, на тендрі, коли відкриття одної прорви в центральній частині сприяє закриттю іншої прорви. Також я думаю, що тут ситуація така ж подібна, тому от відкриття промоїни, її функціонування, перехоплення води, перерозподіл води і приводить до того, що відбувається в межах тонкої протоки. Далі ми бачимо, що тут показан фронт нагону. Ну і безпосередньо те, що, в принципі, хто бачив, хто не бачив, будь ласка, погляньте, про що йдеться мова. Йдеться мова про надзвичайне катастрофічне явище, яке має назву штормовий нагін. Значить, він представляє собою катастрофічне явище, під час якого рівень води здіймається він не лише під впливом вітру, а також і під впливом атмосферного тиску. Тобто над цим районом, де зараз ви бачите, це дорога, яка з'єднує Арабатську стрілку з Генічіском, і ми бачимо, що вона перехлюпується хвилями. Значить, ця ситуація, тут проявляється низький тиск, тому вода здіймається одночасно з нагоном вітру. Це, от, в принципі, перше таке відео, яке ми маємо перед своїми очима. Друге відео, та ж сама ситуація, але вже на наступний день. І, ну, чесно кажучи, те, що бачили мої литовські колеги, вони сказали, що воді відчайдуха. Ну, дійсно так.
Ми бачимо, що це типовий приклад штормового нагону, тобто здіймання рівня під час штормових вітрів. Я, чесно кажучи, не знаю, Олексій, можливо, у вас є точні дані по вітру. Приблизно, наскільки я знайшов інформацію, мені давали там показники нічебто не 25-30 метрів за секунду. А вітер був східний, північно-східний. Значить, от подібна ситуація, яка відбулася в місті Генічеськ. Можливо, у вас будуть до мене або до Олексія запитання, ми готові відповісти. Якщо ні, то прокоментуємо іншу ситуацію, яка сталася в іншій частині нашої області, в Джерелацькій затоці. Є запитання з цього приводу? Ну, якщо немає запитань, будь ласка, Джерелацька затока, вона територіально розташована на узбережжі Чорного моря з протилежного боку від затоки Сиваш. І тут проявилася трошки інша ситуація. Ситуація хронологічна була наступним чином. Ну, ми розуміємо, в силу певних обставин ми не маємо доступу до цього моменту, до цієї території, і ми виключно базуємося на тих матеріалах, які надходять з інтернету і так далі. І так, звертаю вашу увагу, от це Джерелацька затока. Джерелацька затока, значить, місто Скадовськ. Місто Скадовськ, вона відокремлена від основної частини Каркінівської затоки береговим бар'єром або Джерелацькою косою. І саме тому тут формуються певні такі внутрішні особливості гідродинамічні. До речі, Джерелацька затока характеризується на Чорному морі найвищими згонами нагонами коливаннями. Тобто те, що ви бачили в Генічеську, те, що ви зараз побачите в Скадовську, це коливання рівня моря, які пов'язані саме з дією вітру і атмосферного тиску. Якщо вони мають такий от дуже незвичний катастрофічний характер, то вони називаються штормові нагони, штормові згони. Тут потрібно, ми з вами на берегознавстві це вивчали, потрібно орієнтуватися, що представляє собою вітер морський, тобто який спрямовує дію з моря, або береговий, який дує з берегу. Зрозуміло, що морський вітер, він сприяє нагону води до берега, а береговий вітер, він сприяє навпаки згону води від берега. В цьому контексті слід зазначити, що на певних акваторіях, які не дуже великі за розміром, розчленування берегової смуги може спричинити в одній ділянці зниження рівня, в іншій ділянці підвищення рівня. Ну і от те, що надійшло з інтернету, це, до речі, з цим мене познайомив також наш здобувач Олександр Деміденко. От, в принципі, це дійсно пляж, який для мене дуже близький, я виріс тут. І я бачив от таку ситуацію в 90-х роках, коли з легкої руки Ігоря Миколаївича я займався саме вітроосушними берегами, я бачив, це було неодноразово. Як сказав Олексій, от така ситуація, вона характерна для перехідних сезонів. Тобто це осінь або весна. Ну, у зв'язку з кліматичними змінами, які відбуваються зараз, може щось проявлятися, але це район пляжу біля домодиха Скадовськ, який ви бачите, взагалі втратив воду. Тобто лише ділянки там, де протоптані туристами, рекреантами, відпочиваючими, десь залишилась вода. Така ситуація, дійсно, вона дуже цікава, неоднозначна. Вона не проявляється щорічно, але вона не має ніякого відношення до людського фактору. Це суто природний процес, який пов'язаний або з тривалою дією берегового вітру, або з сукупним впливом берегового вітру та атмосферного тиску. На мій погляд, ця ситуація була саме пов'язана з тим, що дія вітру співпала з високим тиском. Тут навпаки, в Генічеську там тиск низький, тому вода здіймалася, а тут тиск був високий, тому її вижимало. Але, як от навіть у нашому чаті, Олексій Степовий надіслав потім інформацію, вода повернулася. Тобто, в Скадовську все нормально, але от такі катастрофічні явища, які, в принципі, можуть впливати на навігацію, можуть впливати на інші види антропогенної діяльності, вони мають місце в нашій області, в нашому районі. Я дякую вам за те, що ви сьогодні доєдналися і витримали. Я сподіваюся, що наш сьогоднішній семінар з нашим гостем із Литви, який, незважаючи на те, що, скажімо так, було достатньо, я впевнений, для більшості сприймати матеріал із англійської мови, але це наші реалії, це наше майбутнє. Якщо ми плануємо розвиватися, становитися краще, ми повинні розуміти, чим більше мов ми знаємо, тим краще. Я сподіваюся, що відповідно, зараз, Сергій Володимирович, я тебе бачу, відповідний семінар, він
надихнув вас, він вам представив абсолютно новий метод дослідження, про який раніше ви не здогадувались. Тому все в ваших руках, розвивайтесь. Будь ласка, Сергій Валентинович. Олексій Віталійович, якщо можна, два слова. Просто на початку був фідбек, і я от прям крутиться на язиці. От хотів що сказати. Дуже корисні такі семінари для наших здобувачів в тому плані, що вони, ну хай не ображаються, але вони тренуються доповідати. От вони дивляться на людей, тренуються доповідати. Це їм дуже важливо, тому що вони мають захищати потім свої наукові роботи. Тому дуже дякую за таку прекрасну ініціативу. Давно вже хотів це сказати, от виявилась можливість, сказав. Дякую. Дякую, Сергій Валентинович. До речі, друзі, погляньте, будь ласка, от ви бачили презентацію Іллі Валерійовича, ви бачили презентацію Донатаса, ви бачили ту презентацію, яку ми робили з Романом Сергійовичем. Зрозуміло, що ніхто не святий, є до чого прагнути, є працювати ще багато чого. Але я думаю, що разом з вами було б бажання, ми все зробимо. Друзі, я вам дуже вдячний за те, що ви знайшли час. Бережіть себе. Дякую за те, що відвідували. Всього найкращого. До побачення. Дякуємо, пане Олексій. Гарного вечора, гарного дня. Дякуємо. Дякую, до побачення. Гарного вечора всім. Тодяра. До побачення.